Alright, muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare ipo pano pazemunyosi update apo patinoda kupa mafirst hand update anonga ari kuitika munyika yedu yeZimbabwe. So kana uri mutsva usabve pano usina kusubscribe, kulike nekushare. Sekuzva kwatiri kuita muri yeZimbabwe, constitutional amendment ya bill number 3 rakapasa muzuva ranezuro rangomirira chete kuti ringe richisainwa napresident Emerson Mnangagwa, chinova chiricho chiratidzo chinoratidza kuti veruzhinji havasi kufara nezviri kuitika izvozvo, because zvinhu izvi zviri kubenefita one few, vanhu vashoma shoma or mafirst families naungo vanhu vakasiyana siyana. Ndosaka vanhu vasiri kufara nezviri kuitika muno munyika yeZimbabwe. So tiri kunzwa kuti pane Telegraph iri kutaura kuti vaMnangagwa vari kufesana neCoop Looms muno munyika yeZimbabwe, because tiri kuona kuti kazhinji kacho mutungamiriri asikadi kubva neCongress anozobviswa neCoop. Kazhinji kacho ndozviri kutoitika kuAfrica kuno, kubva takatarisa kubva muna 2021 up to 2026 nyika dzabviswa nemaCoups muAfrica. Even vamwe vanogona kubviswa nemaCoups asina kutomboita sekuti ndoda kuextend term, sort of like vanhu vatodhinwa niwe pakati kutoita zvinhu zvakadhakwa. Chimwe vanhu vanototi aiwa no ngaasasapedzise term yacho, ngaatongobviswe neCoop muri yeZimbabwe. So tiri kuona veruzhinji vari kutaura kuti vasebandana vachiwenga dai wamiramira kuti wanga wabvisa munhu wavo wakatunzira muno munyika yeZimbabwe. Ndozviri kutaurwa neveruzhinji, because tiri kuona kuti pakangoita one big wig chete rinongosimudza musoro military, macitizen, mapurisa, machichi vanobva vangoita chinhu one. So veruzhinji vari kuti dai VP Chiwenga oro munasiri VP Chiwenga ringori big wig chete rongosimudza musoro, then vanhu vobva vangoita mubatira pamwe chete, because pakangoita big wig rinosimudza musoro chete vanhu vanobva vangoita mubatira pamwe chete, then obva watobvisa zvigananda, because havana simba rinenge revanhu. Because imimi vanhu toti sort of like maadults 10 million mwekakuri vanhu 350 hazviite izvozvo, hazvitombofe zvakaitika. Nyangwe zvakazonzi vanhu about 500,000 chaichewo uri 400,000 hazvife zvakaitika kuti wanga uchikurirwa. Nyangwe 100,000 chacha, nyangwe 50,000 kwese kweti kutoenda kuroko havangokuriwi kana kuti navanhu 350 or 1000 hazviite muri yeZimbabwe. So ndozvokedza kutaura panapa. So zvina zvinopinda zvakanaka. Tiri kuona panapa kanywa kunzi the Telegraph says ED is facing a Chiwenga-led coup via Mchena and other as a proxy and predict of looming shutdown. Tukuna bana panyuma kunzi it also refers to Chiwenga's Hezekiah satire where questioning the extent of his military tentacles after ED strategically dismantles his network over time. Tukuna bana pakanyuma kunzi it also challenges the feasibility of a coup under current condition. This is themes that I have regularly addressed in the past. Mugabe was the strongest man, but his forces by a military coup muri yeZimbabwe of his own in Zimbabwe. Trikona panapa Mugabe is the strongest man, faces a coup of his own in Zimbabwe. Ndo nawo mamerera dzakaita muri yeZimbabwe kutoti zvinhu izvi hazvina kumira zvakanaka, zvinhu izvi zviri kuboila muri yeZimbabwe. Tichienda kuna vaNelson Chamisa vazobuda pachena vachitaura kuti sort of like masell out azobuda pachena, sort of like Cap 3 iri rakabatsira kuti vange vachiwana. Ndofunga muri kuona zviri kuitika panapa muri yeZimbabwe, ndo vanyora mashoko ese muri kuona panapa aya vari kutaura iwo kutoti no zvazogoneka, because Cap 3 yakafanana nemvura, sort of like vanhu vese vanonga vanonga vari mumakushe mamwe chete, chimwe muri kutriple C muri kutonga muri mumakushe mamwe chete, then panozonaya mvura ndo panozoone kunzi aidziwa aya mapera chimwe. So ndo zvakangofanana neCap 3 ndo zvazviri kurehwa navaNelson Chamisa panapa. Ndofunga vane 5 hours waisa naurwa iyi muri yeZimbabwe. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Tiri kuona ava vanhu vangori komenda mucomment section. So tira kuti tiende kuna Hope chimwono tione kuti makushe acho ndeapi, mapere acho ndeapi, wai dzacho ndedzipi muri yeZimbabwe. Regedzei tiuye panapa munyase kuzvionera, because panapa taya takatibatanidze maupdates, because takada kuti hatizoperi tingatoswerera tichitodisata toda ngokuzivisai zvimwe zvezvinhu zviri kuitika muno munyika yeZimbabwe. So tiri kuona panapa muri yeZimbabwe pari kunyorwa panapa kuti these are the ZANU-PF members of parliament who did not vote today on the constitutional amendment bill number 3. Ndo asina kuvota ngekuti veZANU-PF ava asina kuvota, havana kuvota veZANU-PF. So takuti tiende kune triple C, we triple C
So tiri kuona panapa opposition MPs who voted yes with the constitution amendment bill number 3 wakabva walista wese panapa waikwana kuita 38 havana kutonyorwa wese because apa 35 wandokwana kuita 38 ndo wanhu vakanyorwa pamhuri yezimbabwe sort of like ndo vangu vari kuita vanhu havane uzonichamisa kumasuro kundo mazita evanhu vari apa ava vese avo muri kuona. So tira kuti tione panapa kuti zvakamira sei. Pakanyorwa kunzi these are the 35 MPs, member of parliament, who voted yes alongside ZANU-PF in support of Constitution Amendment Bill number 3, CAB 3. Their vote deceives in the helping ZANU-PF secure the 2/3 majority requires to pass the Constitution Amendment Bill through the National Assembly without supporting from these opposition MPs. The ruling party would not have had sufficient numbers on its own to amend the constitution, the bill. Now bukona mhuri yezimbabwe ZANU-PF yanga isina vanhu vakakwana zvekutoti dai kwakunzi triple C yese yanga yakaita sekumira kwanga kwakaita vanhu mhuri yezimbabwe kuuya kwavaita kuvanhu vachiti tira kuvhotewa tira kuita sei tiri wetriple C dai vakaramba vari kutriple C. ZANU-PF yanga Constitution Amendment Bill number 3 yanga isikabudiri because ZANU-PF yanga isina 2/3 majority ani mazona. So 2/3 majority yakazozadziswa nemazita emuri kuona aya rapa ndo vakazadzisa 2/3 majority chinova chiri icho chiratidzo chinoratidza kuti zvinhu zvinomira zvakanaka. Tiri kuona panapa pakanyorwa mazita akati one day panapa pakanyorwa mazita akati one day panapa tiri kuona mazita ese muri kuona aya ma-MPs ese triple C muri yezimbabwe zvinhu zvinomira zvakanaka ndope munonyasa kuona kuti vanhu vachipinda but ndokutopero kwepolitical career yavo vanhu ivava because even kana pa 2 years dzacho hausisina dzimwe mesi dzekutoti ungaita sei ndo kupero kwepolitical career yavo. So zvinhu zvakumira zvakanaka muri yezimbabwe. Tiri kuona kunyika yeSouth Africa uko zvinhu zviri kubhoila zvinhu zvinomira zvakanaka apo patiri kuona vagari vekumalawi government yekumalawi iri kutokundikana kuti vange vachiunza mabhazi. Tiri kuona apa ndi Christopher Mutsvangwa ari kutaura nhau dzaari kutaura muri yezimbabwe dzekutoti ari go against vice president Constantino Chiwenga. Ndofunga tambozvisa pano kumavidheos ekumasituro kwayo kutoti Christopher Mutsvangwa zvaari kuita ari kuwainira musewe chaicho. Tiri kuona ndo zviri kuitika kunyika yeSouth Africa. Ndofunga muri kuona that guy is a leader of a meno much what ndofunga muri kuona ndo zviri kuitika izvi kunyika yeSouth Africa. So veruzhinji havasi kufara nezviri kuitwa ikoko muri yezimbabwe. Tatichikupai maupdates ezvimwe zvezvinhu zviri kuitika kuti munyase kuziva kuti chiko chiri kumbotora nzvimbo muri yezimbabwe. So tiri kuona pano pakanyorwa kunzi let us all support people who fear the Lord. Anochikwangwani ndiani chinonetsa mai ndechekutoti zvinhu zvacho hamunyasi kuziva kuti zvinhu zvacho zvakanyasa kumbomira sei uye zvichazofamba sei zvichazoguma sei because munhu anouya sort of like achiitwa nga sort of like munhu wetriple C iye atori muZANU-PF. So chinonetsa mai ndechekuti ZANU-PF inogona kuti ita kana kuti ma-CIO aya anga achitokampeni ari kuopposition iko zvotoitika zvinhu zveshe kutoti muna mutori nemadhikas anokotokampeni atori ma-MPs nemachichi chimwe kuopposition mamwe makansela mamwe machichi vatori madhikas. Saka nhava dzacho dzinoti netsei chaicho dzinoti netsei zvinhu zvinomira zvakanaka zvinhu zvacho muri yezimbabwe. Tiri kuona panapa pakanyorwa kunzi Facts, we must take skills development seriously right from primary education. Our children deserves better. Chikoro chapera muno zvekutoti uchadzidza kuvana chaicho kutora achadzidza zvakanaka vasitomborina panapa. Tiri kuona panapa opposition MP Takudzwa Ngadziwore voted in favor of Constitution Amendment Bill number 3. Tiri kuona panapa wese akatovhota vanhu vakatowanda chichi chimwe achitovhota nenhau Constitution Amendment Bill number 3 iyoyo. So tiri kuona panapa ndo zviri kuitika izvi muri yezimbabwe. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka tisingazivi kuti zvichazopera sei. So tiri kuona panapa ndiwa ziyambe awa muri kuona pascreen apa awa regedzaiti ndiwa ziyambe vanga vari ndo nyanya kunyora vacho Constitution Amendment Bill number 3 iyi military mu parliament muri yezimbabwe. So tira kuti chii chiri kuitika panapa
ava ndi vice president Constantino Chiwenga ava mhuri yeZimbabwe tira kuti tione kuti chii chatora nzvimbo. So tiri kuona pana pakanyorwa kunzi what happened when the exclusive Langstar and even the judiciary are no longer reliable to custodian of constitutional order. Makonye ezvegananda atiparira by retired Dio Shepherd Mupeswe. Tuona mhuri yeZimbabwe Mupesa pakaipa. Zimbos should not be fooled by the choreography of victory surrounding constitutional amendment bill number 3. Vanototadziswa mapenzi sei because tiri kuona kuti vanhu vemunomo havana kunobobatana chimwe saka zvinotoramba zvichingodini zvichitongodaro chimwe uyu ndi wiki nochivhayo muri kuona mhuri yeZimbabwe akapiwa sort of like ndofunga muri kumuona isa akapiwa sort of like diplomatic passport akambopiwa futi kupi kuKenya apiwa futi kunonzi ku Swaziland kunosikazii Swaziland kanyika kari munyika yaSouth Africa omo kanotongwa neumambo sedetwa na president Emerson Mnangagwa ndo king Mswati wacho kanotongwa neumambo anongoita zvinhu zveumambo mambo chimwe simukuona ipalace ndo palace yake zvinazotobomira zvakanaka mhuri yeZimbabwe ndofunga muri kuona panapa ndezveumambo mambo izvo zvemuri kuona pezvo handimazvoona izvi ndezveumambo mambo ndi king Mswati muri kuona ipapo uyo ndofunga muri kuona zviri kuitika izvo ndiana Hubert Angel wariko ndofunga muri kuona kingdom of Mswati diplomatic passport tiri kuona panapa ndo zvezvimwe zvezvinhu zviri kuitika zvetiri kuzivisa panapa kutoti chii chiri kuitika. Tiri kuona panapa malinked cause because ana Rutendo Matinyarara wakutanga ndoratwa basa rawo ana Maponga Rutendo Matinyarara naTemba Muliswa rekuti anongoita zvaanongo arekodha unongozvilikisa iye ega zvetonga sort of like leaked coins vaimunza. Do you know what? I've not been at peace with, remember what you told me, Kuti, your phone can security, are you with me? Yes. I was not at peace. Right. I know the thing system. I don't know why. I was not at peace with that. Okay. Yeah. Talk to me more about what your thought process there. You were not at peace. What was the reason you were not at peace? And can you advise me on what your thoughts are on that? Because it's rubbish, to be honest with you. Okay. Yeah, it doesn't make sense. Why do you think it was done then? Yeah. I ask you this question because you know these people better than myself. See, for me, I don't believe in this whole bullshit of no, Temba, you're being tracked, you're being this and that. I said, but if I'm being tracked and everything, what are they tracking? There's really nothing I've said. I've no militia, I've nothing. I just speak my mind. I'll tweet it. So what is it that I'm saying, which I cannot speak anyway? So why do you think I was told that my phone is recording? What do you think was the reason for that? I don't know. Come on, Tim. I'm a bit disappointed. I'm trying to think. I was not happy. You can see me. I was not convinced. No. I know the system. So the system doesn't have that kind of stuff that picks up that? No. Listen, it's bullshit. Okay. I'm being honest with you. So if it's bullshit, do you have any suspicions as to why it could have been done? Yeah, I'm just trying to think, Sekuru. Let me think all over. Let me be spiritual. It did not sit well with me. ndo atova basa raanaTemba Muliswa iwo ana Rutendo Matinyarara ana Joshua Maponga akadzingwa kunyika yaSouth Africa uko nenawo yekucriticize varungu chichi chimwe saka muno makatonototi rekedzeni tojoine chibato reZANU-PF ndo zvinhu zvingatobuda. So tiri kuona panapa ndo nhau yamawo veteran iya judgment yacho yasati yatombopera chimwe uku zvinhu zvatopera zvinhu zvacho munonyasa kuona kuti zvinhu zvacho zvinomira zvakanaka. Tiri kuona panapa ndiana Rutendo Matinyarara unozoya panapa achizotaura zvinhu zvakadhakwa panapa chichi chimwe handikuona vanokachilikisa maudhio kutoti wangova nerelevant chete wangoramba uchingotaura nezvavo chete wangoramba uri pamidhiya chichi chimwe zvive zvaari kutaura panapa. Yesterday it came to my attention that Joshua Maponga, on the instruction of his boss Kudata Gure, made a video casting aspersions on the president of Zimbabwe, his security services, the intelligence of Zimbabwe, and me in an effort to try and explain and justify why he had not paid me for my fight against sanctions. This message was distributed on X, Facebook,
and a number of other social media platforms where Joshua Maponga makes very unsubstantiated claims and false claims about events that happened at the office of the president. Listen to what Joshua is saying. Listen, before we do anything, you need to clear it up with the first office, which he made available, I think, on a Monday, the following Monday. We dressed up, we went on a Monday to the office. We were told to leave all our devices and phone on at the reception, at the state house, at the office. I left all my things there. Mukoma left all his things there. Luciano left some of his things there. He kept his iPhone on him, which was on the record. We went into the presidential state house. The meeting was supposed to start. The president walked into the building. Mukoma was there, I was there. The intelligence walked in and whispered to the president. The president walked to the back room. He did not come back. The next thing we heard is that the meeting had been dismissed. 3 months later, when I asked him, Mukoma, what happened? He told me that there was a recording device that was in the room. Rutendo had his iPhone on record from the gate to the president's office. He wanted to record the president in a meeting which we had to do with the sanction removals. He wanted him on record. So the problem with these allegations is that Joshua Maponga did not just make them and record them. He decided to put them into the public domain on X, Facebook, and other social media platforms. And there, he had the caption that was written by the people he shared this video with to say that the reason why Kudata Gure did not pay Rutendo is because he was taping the president in the State House. So it's very important for me to address this issue right here because it puts a bad name on our national security. It also puts a bad name on the office of the president. And it makes our intelligence services and presidential protection sound like they are incompetent. And so to give the people of Zimbabwe confidence, it's very important for me to say this did not happen. Because what Joshua Maponga is suggesting is that I went to the State House, which has very good security protocols. I got to the entrance of the president's office where they've got metal detectors, and I was able to somehow get in with a digital device into the president's office, and I began to record in the president's office. And when they then discovered that this is what I was doing, they suggest that they only took us out and allowed us to go, insinuating that there was impunity after I had committed treason, after I had committed espionage, after I had breached the national security of the president's office, and after I tried to take state secrets out of the president's office. They suggest ndora to basa ra Rutendo Matinyarare temba muliswa na Maponga rode kutoti vanenge vachidiscussa tunyaya twawo olikisa yeba chezvake ngotaona kotsvageka kakato to relevant ngokuti vangu one zvekungoita chimwe vanenge pakaipa vanenge anenge ari mahwani cheche zinasonomira windi general ngwananzi vari kutaura nenhau yekutoti vanhu avafanira kunge vari vanodzingwa vari kurarama munyika yeSouth Africa zvona zvinomira zvakanaka mhuri yeZimbabwe zviri kubhoila chechezvo kunoku vanhu vari kudzingwawo kunoku konziwo constitution amendment bill number 3 rapasa saka vanhu vanenge vari kutora mudumbu nemusana kuna kuri kubaka kudumbu nekumusana tiri kuona wa Chiwenga. What I want to say to you all as we are all gathered here is that fear not, for the Lord Almighty is with you. Zimbabwe will not die. Zimbabwe will not collapse. Pakaipa mhuri yeZimbabwe zvina zvinomira zvakanaka mukwana tuma leaked audio kuti ndotoona kwa chingoisana Rutendo Matinyarare yatoswerere cheche kutoswerera checheko zvina zvinomira zvakanaka so tiri kuona panapa tira kuti tinzwe nhau yema election a 2013
network yangu ndiyo dodo ndibaizo pana dado tinzwi now a constitutional amendment bill number 3 ra 2013 raka destroy wana